शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। Namaskaram all of you. Welcome to the session 47 of Narayaneeyam, detailing Matsyāvatāram as described in Dashakam 32 by Narayana Bhattadri. We saw in sessions 44, 45 and 46 detailed descriptions of Vamana and Trivikrama incarnations and also the greatness of Mahabali Chakravarti, who happened to be the grandson of Bhakta Prahlada. Let us now see how Bhattadri enjoyed Bhagavan's incarnation as the greatest fish or divine fish, Matsya. The Supreme Brahman incarnates as a huge fish which recovers or retrieves the Vedas from the Asura Hayagriva, who stole them from Brahma when Brahma was asleep at the end of Brahma's last kalpa. As we saw in two of the earlier sessions, one kalpa as time measure equals just half a day or the daytime of Lord Brahma. The remaining half day of Brahma, which is Brahma's night, he spends in sleep. And the time he spends in sleep at one night is 4.32 billion human years. For context, 71 Chatri Yugas make up one Manvantara, which is the lifespan of a single Manu or progenitor of humanity. As you all know, a Chatru Yuga is a cycle of 4 ages: Satya, Treta, Dwapara and Kali. Together, one Chatru Yuga accounts for a total of 4.32 million human years, and thus a single Manvantara spans roughly 306.72 million human years. 14 such Manvantaras plus transition times between Manvantaras, totaling 4.32 billion human years, form a single Kalpa, as we said earlier, a daytime of Brahma. For context again, Brahma lives 100 of his years or Deva Varsham, made up of days and nights as described, and then disappears during Mahapralaya. These 100 years of one Brahma aggregate to 311 trillion plus 40 billion earthly or human years. In other words, 311.04 trillion years. By these calculations, the life of Brahma seems incredibly long, if not interminable, but from the viewpoint of eternity, it is as brief as a lightning flash. In the causal ocean, there are innumerable Brahmas rising and disappearing like bubbles. Brahma and his creation are all part of the material universe, and therefore they are all in a constant flux. The Lord Almighty wanted not only to save King Satyavrata from the floods of the Naimitika Pralaya, which occurred after the time of Chakshusha Manu, but also impart to him the knowledge of the Atman.
In Bhagavatam, these are narrated in Canto 8, Chapter 24. In the last Dasakam 31 of Narayana Bhattadiri, we saw how the Lord came to Bali in the form of a diminutive brahmacharin and grew to cosmic proportions, pervading the whole universe as Trivikrama. In the same manner, in this Dasakam as well, the Lord Supreme appears as a tiny fish, but then grows to ginormous dimension, difficult to even comprehend. Fascinated by this similarity, Bhattadiri took Bhagavan's incarnation as Matsya right after describing Bhagavan's Leela as Vamana, expanding to cosmic Trivikrama. Purānās Mahāsurena Sattantaranta Udyaka Kanda Kalpe Purānās Mahāsurena Sattantaranta Udyaka Akanda Kalpe Nidrānmukha Brahma Mukādhriteshu Vedeshu Aditsaha Kila Matsyāvatāram Vedeshu Aditsaha Kila Matsyāvatāram Pura Hayagriva Mahasurena Sashtantaranta Udyate Akhanda Kalpe Nidronmukha Brahma Mukad Hriteshu Vedeshu Aditsaha Kila Matsya Rupam. Bhagavane Guruvayurappa, long ago at the end of the Chakshusha Manvantara, the reign of the sixth Manu known as Chakshusha Manu, which was also the end of the last Kalpa, there came about a Naimittika Pralaya, the dissolution of the universe which usually takes place consequent on Brahma's retiring to bed at the end of a day's work. Brahma was engulfed in sleep after having been busy in his work of creation until then. A powerful demon known by name Hayagriva stole the Chaturvedas from Brahma's mouth, mind and memory and hid them under the ocean. Brahma, who was fast asleep, did not even know of this loss. However, you, Bhagavane, who are omniscient, know of this, and you decided to recover the Vedas so that the knowledge and wisdom contained in them might not be misused or lost. As the demon was hiding in the sea, you had to assume the form of a fish, which was the most appropriate form for the occasion, to retrieve the Vedas and put the Asura to death. There are many characters in Puranic lore with the same name, Hayagriva. One of that is Hayagriva the god with the neck and head of a horse, one of the incarnations of Vishnu. One of the stories that is oft repeated is like this. Yajnavalkya, the great sage, lost the Yajurveda as a result of the curse of his guru Vaishampayana. Yajnavalkya performed severe penance, praying to Surya, the sun god. Pleased by such aghora tapas, Surya appeared before him as the deity with the horse's head and taught him the same Veda in yet another version. This recitation became famous as the Vajasneyi Samhita. Hayagriva the demon obtained several boons from the great goddess Devi and became terrorizing the world after receiving the boons. Since he had the boon from Devi that he could be killed only by another person like him, having the head of a horse, the Devas worked out a stratagem by which they pleaded and made Vishnu agree to come down to assume the form of Hayagriva and kill the demon. According to yet another version, two demons, Madhu and Kaita, had stolen the Vedas. Vishnu took the form of Hayagriva, killed and retrieved the Vedas. Satyavratasya dramiladi partuhu nadi jane tarpayatattadani. Satyavratasya dramiladi partuhu nadi jane tarpayatattadani karam jalaujan
ज्वलिताकृतिः त्वम् अदृश्यताः कच्चन बालनीनः कराञ्जलौ सन् ज्वलिताकृतित्वम् अदृश्यताः कच्चन बालनीनः कच्चन बालनीनः. सत्यव्रतस्य द्रमिडादिभर्तुः नदीजले तर्पयतः तदानीं कराञ्जलौ सन् ज्वलिताकृतिः त्वम् अदृश्यताः कश्चन बालमीनः. Bhagavane, during the time of Chakshusha Manvantara, there was a king by name Satyavrata ruling the Dramila country. While he was performing his daily rituals in the river Kratamala, now known as Vaigai in Tamil Nadu, and was offering libations of water, that is Tarpanam, to the gods and mains, that is Pitrus, he had just scooped up water and held it in the hollow of his palms. At the time when he scooped such, he saw you in that water which was right in his palm as a tiny fish, much more lustrous than any other fish ever seen. Of course, the king was not aware that the fish in his hands was your manifestation and just you in a new avatara. Shiptam jale tvam chakito vilokya Shiptam jale tvam chakito vilokya Ninyayambu patrena munisvagegam Swalpaihi abhovihi Swalpaihi abhovihi Kalasincha kupam Vabhim sarasyanne Asishe vibhotum Swalpairavovihi Kalasincha kupam Vabhim sarasyan Asishe vibhotum Vibho Asishe vibhotum. Chiptam jale tvam chakitam bilokya Ninne ambupatrena munihi swageham Swalpairahobihi kalasim chakupam Vapim saraschan asishe vibhatvam. Bhagavane, the king thought that the water was not fit enough for the sacred rites of Tarpanam because he saw a fish in his coned palm. He poured that water back into the river along with the fish, just to purify his hand. At that time, you, in the form of a tiny fish, told the king, O king, among us fishes, might is right, as you know. Being a small fish, I will be easily eaten up by the massive fish. No wonder that in matter of few seconds, I will disappear. Therefore, it is not proper for you to abandon me in this manner because I fear for my life. In the Matsya Purana, it is said, Ananta Shaktihi Bhagavan Matsya Rupi Janardanaha Kridartam Yachayamasa Swayam Satyavratam Nrupam. The Supreme Brahman possesses unlimited potency or energy and power. Nonetheless, in his Leela in the form of a tiny fish, Lord begged protection from King Satyavrata. Isn't it strange? On hearing the pitiful plea of the fish, which was trembling with fear of other fish, the kind-hearted king took you home in his water pot. At this point, Sukha Brahmam explains to Parikshit in Bhagavatam, Tamatmano anugrahartam pritya matsya vapurdharam ajanan rakshanartaya shaparyaha sa mano dade. Here is an example of offering service to the Supreme Brahman even without knowledge that one is serving the Lord Supreme. Such service is called Ajnana Sukruti. King Satyavrata wanted to show his mercy spontaneously as his Swabhavam, not knowing that the tiny fish was Lord Vishnu. By such instant devotional service, one is favored by Supreme Brahman eternally. Service rendered to Supreme Lord, knowingly or unknowingly, never goes in vain. Within a night, you outgrew the pot. Next day, as requested by you, the king put you in a well.
Within no time again, you filled the well by your body. Thereafter, the king transferred you to bigger and bigger water bodies like a small pond, a big lake, etc., etc. However, every time he placed you in one of those or water bodies, you outgrew all of them. Bhagavane, what is there to be surprised about that? When the fact is that you, the all-pervading Lord, could not even be contained, even in the primordial egg or Brahmanda, the cosmic egg. No wonder water bodies like a well pond, huge lake, etc. were found to be too small to hold you. Matsya is the first avatar of Vishnu. It has literary origins in the Yajurveda Shatapatha Brahmana. Matsya is often associated with the lot of Purānās, starting from Matsya Purana, which entails legends describing the rescue of Vaivasvata Manu, the one after Chakshusha Manu, and from the Naimittika Pralaya, the great deluge, and that of the four Vedas stolen by a demon named Hayagriva. Yoga Prabhavat Bhavadajnayaiva Nītatattam Munina Payodhim Prishtomuna Kalpati Drukshumenam Saptagamasveti Vadannayasi Prishtomuna Kalpati Drukshumenam Saptagamasveti Vadannayasi Yoga Prabhavat Bhavadajnayaiva Nītastatastvam Munina Payodim Prishtomuna Kalpa Didrukshamenam Saptaham Asveti Vadannayasi. O Lord, then as you ordered, the king put you unto the sea by his yogic power without any difficulty of transporting you, as though you were a tiny fish. Here again you said to him, O Maharaja, big aquatic creatures like whales, etc., will trouble me here, because in their eyes I am such a small fry. Therefore, it is not proper for me to live here alone. The king replied, O Bhagavane, now I know you are evaluating me. I know now you are not a mere fish. I realize that you are Lord Narayana himself. Therefore, without continuing to delude me with your Maya, kindly tell me the truth. Then you revealed the truth to him, and on his expressing a desire to witness the pralaya or deluge, you asked him to wait for 7 days and then disappeared. Prapte twadukte anivaridara parilupte bhumitale munindraha saptarshibhihi sardama paravarini ugunamana sharano yayotvam sharano yayotvam sharano yayotvam. Prapte tuduktehani varidhara parilupte bhumitale munindraha saptarshibhihi sardam aparavarini udghurnamanaha sharanam yayotvam. Bhagavane, on the appointed day, the earth got pounded by huge rain bombs, inundating everything and havoc caused by continuous storm. The royal sage Satyavrata and the Saptarishis, floundering in the limitless expanse of treacherous waters, sought refuge in you. Dharam tvada deshakarim avaptam naurupinim aruruhu tadade. Dharam tvada deshakarim avaptam naurupinim aruruhu tadade. Tatkam bakam veshucha teshuya tvam ambudege avirabu mahiyan tvam ambudege avirabu mahiyan.
Garam Twada Deshakarim Avaptam Naurupinim Aruruhu Tadate Tatkampa Kampreshu Cheteshu Bhuyaha Tom Ambudehe Avirabuhu Mahiyan. O Ishvara, you do not forsake those who have taken refuge unto you. As ordered by you, the Mother Earth folded to become a boat and approached the king and the 7 seers or the 7 sages. They all boarded the boat as ordained by you, with the male and female seeds of all living beings of the cosmos, which had been collected by them earlier as per your specific directions. They trembled with fear when the boat began to toss violently in the huge deluge of water due to the raging storm. Then you appeared again before them in the sea as a fish, having grown to a gigantic and enormous size, much bigger than that of the earlier manifestation seen by King Satyavrata. We will see how Sukha narrates as to how Bhagavan tells Satyavrata at that point. Take with you in the meanwhile all the herbs and annual plants as well as seeds of all types, both big and small. Of all creatures, accompanied by all varieties of animals and surrounded by the 7 seers, you, Satyavrata, should board that commodious vessel. These were your orders as Bhagavan incarnate in the form of a fish. Let us stop here and look at specific questions and answers from Parikshit and Sukha in Canto 8, Chapter 24 of Srimad Bhagavatam that might amplify many of our own questions as to this avatara. Bhagavatsrotum ichchami gare adbhuta karmanaha avatārakatam āgyam maya avatārakatam āgyam maya matsyavidambano maya matsyavidambano. Bhagavat Shrotum Ichchami Harehe Adbhuta Karmanaha Avatārakatam Adhyam Maya Matsya Vidambanam. Parikshit asks Sukha, the Supreme Brahman Hari is eternally situated in his spiritual state, yet he descends to this material world and manifests himself in incarnation after incarnation, limitless. His first incarnation was that of a great fish, the most powerful Sukha Brahman. I would like to hear from you the Leela of that great fish incarnation. This is how it starts. The very first slokam in chapter 24. All the 61 slokams in this concluding chapter under Canto 8 are on Matsyāvatāram. The first slokam clarifies by the introduction of Parikshit that this is the first major manifestation of Bhagavan Vishnu. Parikshit goes further. What was the purpose for which the Supreme Brahman may have decided to come in the abominable form of a fish, just like an ordinary living being that accepts all kinds of forms under the laws of one's own karma? Is not fish something very inferior? Why should Brahman decide to take that form? The form of a fish is certainly condemned and full of terrible pain. Oh my Lord, what is the purpose of this incarnation? Please explain to me, since hearing about every one of the Leelas of Bhagavan is auspicious for everyone as much as we are all curious about it. Goviprasura sadhunam chandasamati cheshwaraha Goviprasura sadhunam chandasamati cheshwaraha Rakshami cham tanu dhatte dharmasya artasya jaye vahi Rakshami cham tanu dhatte dharmasya artasya jaye vahi. Go viprasura sadhunam chandasam api cheshwaraha raksham icchan tanur dhatte dharmasya artasya cha evahi. Sukha then answered, O Maharaja Parikshit, for the sake of protecting cows, brahmanas,
demigods, namely devatas, true devotees, the Vedic scriptures, dharma and dharmic principles, and to fulfill the purpose of life, Supreme Brahman accepts all forms of incarnations, depending upon the need of the hour. Bhagavan's incarnations, therefore, are described as for Go Brahmana Hitaya, primarily for the protection of the cows and Brahmanas. Unfortunately, because in Kali Yuga, especially after 5,125 years since start, there is no protection for either the cows or the Brahminical culture. Everything is in a precarious balance. If human society wants to be exalted, the leaders of society must follow the instructions of Bhagavad Gita and give basic protection to the cows and then also to the real Brahmanas and all of those who follow the laid down Brahminical culture and thereby to become eligible Brahmanas. In terms of chronology and timing, Vedavyasa wrote Srimad Bhagavatam after Kurukshetra Yuddham, and hence Bhagavad Gita, as from Krishna to Arjuna, had already clarified who is a Brahmana. As we saw earlier, Samo Dhamastapaha Saucham Shanti Rajyavamevacha Jnanam Vijnanam Astikyam Brahmakarma Swabhavajam. Samaha, peacefulness. Damaha, self-control. Tapaha, austerity. Saucham, purity. Shanti, tolerance. Arjavam, honesty. Evacha, certainly. And Jnanam, knowledge. Vijnanam, wisdom. Astikyam, religiousness. Brahma, Brahmana. Karma, duty. Swabhavajam, born of his own nature. Saucham Shanti Rajyavamevacha Jnanam Vijnanam Astikyam Brahma Karma Svabhavajam. In other words, these qualities a Brahmana, not by birth or wearing the mark and attire, a true Brahmana. These qualities have to be with a true Brahmana. Hence, Vishnu Purānās said, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Salutations to the Lord who is of the nature of supreme consciousness and the friend and benefactor of the cows and Brahmins. Salutations to the Lord who is the friend and benefactor of the whole world. Salutations to Krishna. Salutations to Sri Govinda. Salutations, salutations and salutations unto him again and again. Saptamehi adhyatanat urdhvam ahanyetat arindama nimangshati apyayam bodau trailokyam bhurbhuvadikam. Saptamehi adhyatanat urdhvam ahanyetat arindama nimangshati apyayam bodau Trailokyam Bhurbhuvadikam Trailokyam Liyamanayam Samvartam Vasivaitada Upastasyati Naukachit Upastasyati Naukachit Vishala Tvam Mayerita Tvam Tavadoshadi Sarva Bijani Uchavachani Cha Saptarshibhi Parivrataha Sarvasattva Upabruhitaha Aruhya Brigatim Navam Vijarishyati Aviklavaha Ye Karnave Niraloke Rishinam Eva Varchasa Rishinam Eva Varchasa. While Bhattacharya is very brief at the point when Satyavrata leaves the huge fish at the ocean at Bhagavan's command, whereas Sukabrahmam explains some more in detail to Parikshit. Bhagavan himself narrates, this is how Sukha narrates to Parikshit. Shri Bhagavan Uvacha Saptamehi Adhyatanad Urdhvam Ahanyetad Arindama Nimangshyati Apyayam Bodau Trilokyam Bhurbhuva Adikam. The Lord in the form of the big fish said, O Maharaja Satyavrata,
On the seventh day from today, the three worlds, Bhuhu, Bhuvaha, and Suvaha, will all merge unto the Pralaya waters. After then, there will be nothing else excepting Pralaya waters. Trilokyam liyamanayam samvartambasi vaitada upastasyati nauhu kachit vishalatvam mayerita. When all three worlds merge into the water, a large boat sent by me will appear before you. Tvam tavade oshadihi sarva abhijani uchchavachani cha saptarshibihi parivritaha sarva sattva upabrahmihita aruhya brihatim navam vicharishyasi aviklavaha ekarnave niraloke rishinam eva varchasa. Thereafter, O Raja, you shall collect all types of herbs and seeds and load them on the great boat. Then, accompanied by the 7 rishis and surrounded by all kinds of living entities, you shall get aboard that boat without moroseness. You shall easily travel with your companions on the ocean of inundation. The only illumination being the effulgence of the great rishis. Jashakritim yojana laksha dirgham dhadana uchchaistara tejasam tvam niriksha tutta munayatva dutya vatunga sringe taranim bhavanduhu Jashakritim yojana laksha dirgham dhadana uchchaistara tejasam tvam niriksha tutta munayatva dutya Patunga sunge taranim bhavantu taranim bhavantu. Jashakritim yojana laksha dirgham dadana uchchaistara tejasam tvam niriksha tushta munayat padukya tvattunga sunge taranim bhavantu. O Bhagavane, the Saptarishis and Satyavrata were delighted to see you in the form of a huge fish. About 100,000 yojanas, 100,000 yojanas, long and possessed of exceeding effulgence. I said to you earlier, a yojana is generally believed to be 8 miles of the modern size. And here we are talking about 100,000 yojanas. Needless to say, they were freed from all fears that were bothering them until then. At your command, they all led the huge boat, namely Satyavrata, the 7 rishis and their disciples, tied the huge boat that Mother Earth converted herself into to your majestic and prominent horn, using the Serpent King Vasuki as rope. Akrittanauko muni mandalaya Akrittanauko muni mandalaya Pradarsayan Vishwajagat vibhagane Akrittanauko muni mandalayam Pradarsayam Vishwajagat vibhagan Samtuyamano Dhruvarena tena Samtuyamano Dhruvarena tena Jnanam paramja Upadishanachari Samtuyamano Dhruvarena tena Jnanam paramja Upadishanachari Upadishanachari Akrishta Nauko Manimandalaya Pradarsayan Vishwa Jagat Vibhagan Samstuyamano Nrivarenatena Jnanam Paramcha Upadishan Acharihi. O Bhagavane, you assumed the form of a huge fish. You then traveled in the vast expanse of the waters, pulling the boat tied to your horn, showing all the regions of the universe to the royal sage Satyavrata, accompanied by the Saptarishis. During that time, you were praised by Satyavrata with absolute devotion. Pleased with his Shuddha Bhakti, you imparted to Satyavrata the knowledge of Atman in the form of the celebrated treatise Matsyāvatāram while traversing the Pralaya or deluge waters. Kalpavadau Saptamunim Purovate Prastadya Satyavrata Bhumi Pamtam
कल्पावतौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्ताभ्य सत्यं व्रतभूमिपं तौ वैवस्वतज्ञो मनुमाददानः क्रोधात् हयग्रीवम् अभिद्रुतो वैवस्वताख्यो मनुमाददानः क्रोधात् हयग्रीवम् अभिद्रुतो हयग्रीवम् अभिद्रुतो कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्ताभ्य सत्यव्रत भूमिपंतं वैवस्वताख्यं मनुम् आददानः क्रोधात् हयग्रीवम् अभिद्रुतो भूः. O Bhagavan, at the end of the Pralaya, you reinstall the 7 rishis in their respective abodes as before for the sake of righteous administration of the worlds. King Satyavrata, who was immensely devoted to you, was literally raised by you to the status of a Manu by name Vaivasvata Manu. In fact, that is the Manu who holds sway now on all of us, and that's why we call this as Manvantara, Vaivasvata Manvantara. After that, you attacked in extreme wrath the great demon Hayagriva, who had dragged away the Vedas from Brahma and hid them all somewhere. Swatunga Sringakshadavakshasam tam Nipatya Daityam Nigamandriyidvaya Swatunga Sringakshadavakshasam tam Swatunga Sringakshadavakshasam tam Nipatya Daityam Nigamandriyidvaya Virinchaye Prita Hride Dadanaha Prabandham Agarapate Prabhaya Prabandham Agarapate Prabhaya Agarapate Prabandham Agarapate Prabhaya. Swatunga Shrungakshata Vakshasam tam Nipatya Daityam Nigaman Grihitva Virinchaye Priti Hride Tadanaha Prabhanjana Agharapate Prabhayaha. O Guruvayurappa, you who were in the form of a fish, killed the demon by goring or piercing his chest with your horn and retrieved the Vedas which were hidden under the ocean. When Brahma had woken up at the end of the deluge, Brahma found to his dismay that the Vedas were missing. However, he was delighted when he came to know that you had already retrieved them after killing the Asura and kept it ready for them, and kept them ready for him. O Lord of Guruvayur, just as Hayagriva seized the Vedas from Brahma engulfed in sleep, my diseases have taken away from me the faculty of discrimination of self and non-self and all the health required to worship you. I am engulfed in this limitless ocean of worldly life as Satyavrata and the 7 sages were in the Pralaya waters. Just as they were protected and also salvaged, kindly protect me too by taking me in the boat of self-knowledge tied to you by the rope of devotion or bhakti, finally leading me to liberation. To tell the truth, my Lord, there is indeed no need of my approaching you at all, the ocean of compassion, Karunya Vatsala, with a prayer of this kind, because it's kind of redundant. As it is a well-known fact that it was without such prayers from Brahma that you on your own went to Satyavrata's rescue. Do you not know the state of my mind? Can't you protect me the way you protected Satyavrata and the 7 rishis and also Brahma? In this slokam, Bhattadari addresses Bhagavan as Prabhanjana Agarapatehe. Prabhanjana means Prakarshane Bhanjayiti iti, that which breaks into pieces with power and intensity, and hence Vayu comes to mind. The term Vayuhu also means a morbid affection, hence vitiation by the windy humor.
Another word for wind is Vataha, which also means one of the three humors of the body gout, rheumatism. And as is well known, the poet was suffering from this affliction. Agharam is house. Here meaning our body consisting of the 5 sheaths of Panchakosa. Patihi is master or controller. Therefore, Prabandhana will mean the body which is the abode of air or afflicted by air. Prabandhana Agharapatihi is the Lord who controls the rheumatic body or the one who can control this body from getting drawn away or distracted. The house, which is our body, concealing the very real nature of the self, making the self feel oneness with the body, and attributing the doership, enjoyership, etc., to the Atman, which is really the eternal supreme consciousness, thus throws it into the quagmire of samsara, namely the worldly existence. For a charioteer who is independent like you, Guruvayurappa, there is no difficulty in leading the body through any path. Therefore, you being the controller of the entire world should lead me through the path of devotion and protect me from all ailments. My body being the abode of Prabandhana, that is a rheumatic ailment which makes my hands and feet unable to perform their due functions, who other than you can control the body? Sutramanam prithvim dhyamanehasam shusharmanam aditihi supranitam dhaivim namam swaritram anagasamasravanti maruhema svattaye. This is Rigveda, 10th Mandala. Bhagavan Vedavyasa wrote the magnum opus Srimad Bhagavatam, which Sukha, also known as the parrot, repeated it to Parikshit. Let us see how this avatara has been summarized in Srimad Bhagavatam by Sukha to Parikshit. Pralaya payasi dhatuhu supta shakter mukebhyah. Pralaya payasi dhatuhu supta shakter mukebhyah. Shruti ganam apanito pratyuvadattagatva didi chamakatayatyo brahma satyamuratanam tamagam akilagetum jihvaminam natosmi jihvaminam natosmi tamagam akilagetum jihvaminam natosmi. Pralaya payasi dhatuhu supta sakter mukebhyaha shruti ganam apanitam pratyubadatta hatva diti jama kadayat yo brahma satyavratanam tamagam akilahetum jihvaminam natosmi. I offer my respectful obeisance unto the Supreme Brahman who pretended to be a gigantic fish who restored the Vedic literature to Lord Brahma when Lord Brahma awakened from sleep, and who explained the essence of Vedanta to King Satyavrata and the great saintly sages. This is how Sukha concludes the Canto 8, Chapter 24 with the final salutations which Parikshit joins. Savai mana Krishna padaravindayo vachamsi vaikunta gunanuvarnane karo gharege mandiram arjanadishu Shrutim chakarachyuta satkato daye karo garege mandiram arjanadishu Shrutim chakarachyuta satkato daye. In the next canto, Bhagavatam Canto 9, the same Sukha says, Maharaja Ambarisha always engaged his mind in meditating upon the lotus feet of Krishna. His words in describing the glories of the Lord, his hands in cleansing the Lord's temple, and his ears in hearing the words spoken by Krishna are about Krishna. Vedavyasa has not forgotten that he wrote in Srimad Bhagavatam when he comes to Kali as Jayadeva and repeats it in his Ashtapadi. Pralaya payati jale kesava Pralaya payati jale
Jaya Jagadisha Hare, O Keshava, O Jagadisha, O Hari, from your eternal spiritual permanence, you descended to this temporary world in the form of a fish to save the Vedas from the ocean of universal devastation, just as a ship effortlessly rescues a drowning man. May you be victorious. Bhakta Jayadeva repeats the same sentiment of Veda Vyasa in Srimad Bhagavatam Canto 9 when it comes to the very first Ashtapadi. The word Keshava is a formation of Ka Ishava, where Ka is Brahma, Isha is Shiva, Va born from Vishnu. Kaiti Brahmano Nama, Yeso Aham Sarvadehinam, Avamta Ange Sambhutau, Tasmat Keshavo Namavan. This is Nirukta Bhashyam, Harivamsam, 3rd canto in the Bhavishya Parva. Thus Brahma and Shiva are born from the body of Vishnu. Ka Ishava. Jagadisha, you are the controller of all words, and when they have become uncontrollable, you set them in order. That too, indefatigably. Hence, we are reassured of your presence. Hari. Hari is a stealer. Hari is he who steals away the troubles of his adherents. Sai bhav utsaha rasaviraha. Nayaka lakshana dhira lalitaha. Alankara upama. Adishayoktihi riti. அர்த்தமாகதிகி. எம்பெருமானுக்கே பல்லாண்டு 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 என பல்லாண்டு பாடி மகிழ்ந்தவர் பெரியாழ்வார். அதோடு நில்லாமல் கண்டபிரானை குழந்தையாக்கி பிள்ளைத்தமிழ் பாடி போற்றியவர் பெரியாழ்வார் ஒருவரே. பிள்ளைத்தமிழின் 10 பருவங்களில் ஒன்றான சங்கீரை பருவத்தை பாடும்போது, நம்முடைய நாயகனே நான் மறையின் பொருளே நவியுள் நற்கமல நன்முகனுக்கு ஒரு கால், நம்முடைய நாயகனே நான் மறையின் பொருளே நாவியுள் நற்கமல நன்முகனுக்கு ஒரு கால், தம்மனையானவனே தரணிதலம் முழுதும் தாரகையில் உலகும் தடவியதல் புறமும் விம்ம வளர்ந்தவனே வேழமும் ஏழ்விடையும் பிறவிய வேலைதனுள் வென்று வரும் அவனே. அம்மா எனக்கொரு காலாடுக செங்கீரை ஆயர்கள் போரே ஆடுக செங்கீரை. அம்மா எனக்கொரு காலாடுக செங்கீரை ஆயர்கள் போரே ஆடுக செங்கீரை ஆயர்கள் பேரே அடுக செங்கீரை. நம்முடைய நாயகனே நான்மறையின் பொருளே நாவியுள் நற்கமல நான்முகனுக்கு ஒருகால், தம் மனையானவனே தரணிதலம் முழுதும் தாரகியனுலகும் தடவியதன் புறமும் விம்ம வளர்ந்தவனே வேழவும் ஏழ்விடையும் விரவிய வேலைதனுள் வென்று வருமவனே. அம்மா எனக்கொரு கால் ஆடுகை செங்கீரை ஆயர்கள் போரேரே ஆடுக செங்கீரை. திஸ் இஸ் பெரியாழ்வார். குழந்தையானது தவழ்ந்து வருகையில் தனது 2 கைகளையும் முழந்தாளையும் தரையில் ஊன்றி தலையை நிமித்திக் கொண்டு தலையை ஆட்டுவதே செங்கீரையாகும். கண்ணபிரானான குழந்தையை செங்கீரை ஆட வேண்டுகிறார் பெரியாழ்வார். அப்போது பெருமாளின் பல பெருமைகளை சொல்லி போற்றி போற்றி துதிக்கிறார். நாவியுள் நற்கமல நான்முகனுக்கு ஒரு கால் தம் மனையானவனே என்ற அவரின் துதி மச்சாவதாரத்தை விசேஷமாக புகழ்கிறது. உமது திருநாவி கமலத்தில் தோன்றிய பிரம்மதேவன் ஒரு காலத்தில் வேதத்தை பறிகொடுத்தான். அசுரன் வேதங்களை பறித்து கொண்டு செல்ல நான்முகன் கதறி அழுதான். Let us see how. Please note how Periyalvar makes it so dramatic that Brahma was sobbing and crying and weeping because he lost the Vedas. Whereas so far we have described that Brahma was asleep when the Vedas were stolen from him. He was not even aware until Bhagavan brought it to him back. But Periyalvar makes it very dramatic. அசுரன் வேதங்களை பறித்து கொண்டு செல்ல நான்முகன் கதறி அழுதான்.
எம்பெருமானாகிய நீர் மீனாக அவதாரம் செய்து அவர்களிடமிருந்து வேதங்களை மீட்டுக் கொண்டு வந்து பெருமரிடம் கொடுத்தீர் அல்லவா? எனவே நான்முகனுக்கு தாய் போல பரிந்து வந்து துன்பம் தடைத்தவர் அல்லவா நீ, சங்கீரை ஆடுக என்கிறாள் பகவான் கிருஷ்ணனை. It is fascinating to enjoy such unparalleled descriptions which are sometimes highly imaginative yet making them surreal in front of our own eyes. திருமங்கை மன்னன் எம்பெருமானின் மச்சாவதாரத்தை 5 பாசுரங்களில் அருளி செய்கிறார். திருமங்கை ஆழ்வார் திருநறையூர் என்கிற தலத்துக்கு வருகிறார். இந்த தலத்தில் திருமங்கை மன்னன் திரு இலச்சினை பெற்ற தலமாகும். இந்த க்ஷேத்திரத்தில் கிழக்கே திருமண்டலமுகம் நோக்கி நின்ற கோலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள நரையூர் நம்பியின் திருவடியை போற்றும் போது ஆழ்வாருக்கு மச்சாவதாரம் நினைவில் தோன்றுகிறது. முன்னொரு காலத்தில் உலகில் பிரளயமாக பெருவெள்ளம் உருவெடுத்து திரண்டது. அப்போது பெருமான் பெரிய மீன் உருவெடுத்தார். அந்த அவதாரமோ குலமலைகளின் மேலே சென்று உலாவியது. அதற்கு மேலும் அண்டப்பித்தி அளவும் கிளம்பி சுகமாக விளையாடியது என்கிறார். அப்படிப்பட்ட பெருமை உடைய எம்பெருமானின் திருவடிகளின் கீழ் இனிதாக வாழ விருப்பம் உள்ளவர்களே என்று அன்பர்களை திருமங்கை மன்னன் போற்றி கூவுகிறார். ஆழ்வார் திருநறையூர் நம்பியை மேலும் மேலும் பாடுகிறார். முன்னீரை முன்னால் கடந்தானை, முன்னீரை முன்னால் கடந்தானை, மூத்தனாள் அந்நீரை நீனாய் அமைத்த பெருமானை, தென்னாலி மேய திருமாலயம் மானை, நன்னீர் வயல் சூழ் நரையூரில் கண்டேனே, நன்னீர் வயல் சூழ் நரையூரில் கண்டேனே, தென்னாலி மேய திருமாலயம் மானை, நன்னீர் வயல் சூழ் நரையூரில் கண்டேனே, நரையூரில் கண்டேனே. முன்னீரை முன்னால் கடந்தானை, மூழ்த்த நாள் அந்நீரை மீனாய் அமைத்த பெருமானை, தென்னாலிமேய திருமாலை எம்மானை, நன்னீர் வயல் சூழ் நரையூரில் கண்டேனே. இதுவும் பெரிய திருமொழி. கடல் கடைந்த பெருமான் எனும் போது கடலில் தோன்றிய மச்சாவதாரம் தோன்றுவது இயல்புதானே. எனவேதான் மூழ்த்த நாள் அந்நீரை மீனாய் அமைத்த பெருமானை என்று போற்றுகிறார். பிரளயம் ஏற்பட்ட போது மீனாக அவதாரம் செய்து அப்பிரளய கடல் நீரை அடக்கிய பெருமை பொருந்திய பெருமாளை இவ்வாறு பெருமங்கை ஆழ்வார் அழகாக திருநறையூரில் 2 பாசுரங்களில் போற்றுகிறார். அடுத்து திருமங்கை ஆழ்வார் பாடிய வானோரளவும் எனும் பதிகம் விசேஷமாக குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. திருக்கண்டபுரம் கண்வ முனிவருக்கு காட்சி தந்த திருத்தலமாகும். அத்தலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள கிழக்கு நோக்கி நின்ற கோலத்தில் காட்சி தரும் உத்பலாவதக விமானத்தை உடைய சௌரிராஜ பெருமானை ஆழ்வார் 10 அவதாரங்களையும் கொள்ளுகிறார். அந்த கொண்ட 10 அவதாரங்களையும் இன்பத்தில் திளைத்தவாறு பாடுகிறார். முக்கியமாக இந்த பாடல், வானோரளவும் முதுமுன் நீர் வளர்ந்த காலம் வலியுருவில் நீராய் வந்து வியந்துய கொண்ட தன் தாமரை கண்ணல், வானோரளவும் முதுமுன் நீர் வளர்ந்த காலம் வலியுருவில் நீராய் வந்து வியந்துய கொண்ட தன் தாமரை கண்ணல், ஆன உருவிலாயனவனை அம்மா விளை வயலுள் காணார் புறவில் கண்ட புறத்தடியேன் கண்டு கொண்டேனே, அடியேன் கண்டு கொண்டேனே, அடியேன் கண்டு கொண்டேனே. வானோரளவும் முதுமுன்னீர் வளர்ந்த காலம் வலியுருவில் மீனாய் வந்து வியந்துய கண்ட தன் தாமரை கண்ணன், ஆனா உருவில் ஆனாயன் அவனை அம்மா விளைவயலுள் காணார் புறவில் கண்டபுரத்தடியேன் கண்டு கொண்டேனே. திருக்கண்டபுர பெருமாள் தேவர்கள் உலகம் உள்ள அளவுக்கு பிரளய வெள்ளம் பறந்து சென்ற காலத்திலே வலிமை கொண்ட வடிவுடைய மீனாய் அவதாரம் செய்தார்.
எல்லாரும் வியக்கும்படியாக அனைவரையும் பிழைக்கச் செய்த தாமரை மலர் போன்ற திருக்கண்களை உடையவர் இந்த கண்ணபிரான் என்று ஆழ்வார் அனுபவித்து மறுபடியும் அருளி செய்கிறார். திருக்கண்ணங்குடி தமிழ்நாட்டின் பஞ்ச கிருஷ்ண சேத்திரங்களுள் ஒன்று. இங்கு எழுந்தருளியுள்ள சியாமளமேனி பெருமாள் பிருகு, சைத்தியர், கௌதமர் என்ற 3 முனிவர்களுக்கு காட்சி தந்து அருள் பாலித்தவர். இப்பெருமாளை திருமங்கை ஆழ்வார் இப்படி போற்றி பாடுகிறார். பாதை வந்தடர வானமோ நிலனோ, பாதை வந்தடர வானமும் நிலனும், மலைகளும் மலைகடல் குளிப்ப மீது கொண்டுகளும் மீனுருவாகி விரிபுடல் வரிய கட்டொளி தோன்புதலர் புன்னை மல்லிகை மௌவல் புதுவிரை மதுமலரணைந்து சிதவன் தென்றல் திசை தொறும் கமழோ திரு கண்ணங்குடியுள் நின்றானே. சீதவுள் தென்றல் திசை தொறும் கமழும் திரு கண்ணங்குடியுள் நின்றானே. திரு கண்ணங்குடியுள் நின்றானே. வாதை வந்தடர வானமும் நிலனும், மலைகளும் அலைகடல் குளிப்ப மீது கொண்டுகளும் மீன் உருவாகி விரிபுணல் வரிய கட்டொளித்தோன் போதலர் புன்னை மல்லிகை மௌவல் புதுவிரை மதுமலர் அணைந்து சீதவன் தென்றல் திசை தோறும் கமழும் திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றோனே. துன்பம் உண்டாகி பெருக வானம் பூமி மலைகள் எல்லாம் கடலில் அழிந்துவிட பிரளயம் தோன்றுகிறது. அப்போது இவற்றையெல்லாம் தன்மேல் ஏறிட்டு கொண்டு மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் உலாவும் மச்ச உருவம் எடுத்தார் பெருமாள். மேலும் அப்பெருவெள்ள நீரை தனது செதில்களில் அடக்கிய பெருமான் இதோ இங்கேதான் எழுந்தரில் உள்ளார் என்று திருமங்கை ஆழ்வார் மறுபடியும் சந்திக்கிறார். பெருமாளின் மச்சாவதார பெருமையை மீண்டும் மீண்டும் மங்கை ஆழ்வார் பாடுகிறார். நிலையிடமெங்குமின்றி வெடுவெள்ளம் கும்பர்வள நாடு மூடைமையோர், நிலையிடமெங்குமின்றி நெடுவெள்ளம் கும்பர்வள நாடு மூடைமையோர், தலையிடமற்றை மப்போர் சரணில்லை என்ன அரணாபனெனும் அருளால் அலை கடல் நீர் குழம்ப அகடாட ஓடி அகல்வானுறிஞ்ச முதுகில் மலைகளை மீது கொண்டு வருமீனை மாலை மறவாது இறைஞ்சல் மனனே. நிலையிடம் எங்குமின்றி நெடுவெள்ளம் உம்பர் வளநாடு மூடு இமையோர், தலையிடமற்றை மக்கோர் சரணில்லை என்ன அரணாவன் என்னும் அருளால் அலைகடல் நீர் குழம்ப அகடாட ஓடி அகல்வான் உறிஞ்சு முதுகில் மலைகளை மீது கொண்டு வருமீனை மாலை மறவாது இறைஞ்சென் மனனே. தன் நெஞ்சத்திடம் ஆழ்வார் சொல்லுகிறார், ஏ மனமே, பெருவெள்ளம் தேவலோகத்தை மூடிய போது தேவர்கள் அனைவரும் உன் திருவடி தவிர வேறொரு புகலிடம் எமக்கில்லை என்று துதிக்கவில்லையா பகவானே? உடனே எம்பெருமான் நான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பாகிறேன் என்கிற கருணையினால் தன் கீழ் வயிற்றிலே அலை எறியும்படியாகவும் தன் திருமுதிகளே மலைகளை ஏறிட்டுக் கொள்ளும்படியாகவும் மீனாக அவதரித்து காப்பாற்றி அருள் செய்தார் அல்லவா? அப்பெருமானை மறவாமல் வணங்குவாயாக ஓ மனமே என்று நெஞ்சத்திடம் புகலிடுகிறார் திருமங்கை ஆழ்வார். கடைசியாக திருமழிசை ஆழ்வார் நான்முகன் திருவந்தாதியிலும் 22ஆம் பாசுரத்தில் மச்சாவதாரத்தை குறித்து இப்படி அழகாக போற்றி பாடுகிறார். அழகியான் தானே அறிவுருவன் தானே பழகியான் தாளே பணிந்து, அழகியான் தானே அறிவுருவன் தானே பழகியான் தாளே பணிமின், குழவியாய்த்தானே உலகுக்கும் தன்மைக்கும் தன்மையனே மீனாய் உயிரளிக்கும் வித்து, தானே உலகுக்கும் தன்மைக்கும் தன்மையனே
மீனாய் உயிர் அளிக்கும் வித்து. அழகியான் தானே அரியுருவன் தானே, பழகியான் தாளே பணிமின், குழவியாய் தானேழ் உலகுக்கும் தன்மைக்கும் தன்மையனே, மீனாய் உயிரளிக்கும் வித்து. பிரளய காலத்தில் மீனாய் அவதரித்து எல்லா உயிர்களையும் காத்த எம்பெருமானே 7 உலகுக்கும் முதற் காரணன். அவரே நரசிங்க உருக்கொண்டு அருள் செய்தார் என்று திருமழிசை ஆழ்வார் ஒரே பாசுரத்தில் மீனாக வந்த அவதாரத்தையும் நரசிங்கனாக வந்த அவதாரத்தையும் ஒன்றாக சேர்த்து பாடுகிறார். தானேழ் உலகுக்கும் தன்மைக்கும் தன்மையனே, மீனாய் உயிரளிக்கும் வித்து. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே நாராயணாய. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா குருவாயூரப்பா. நாராயண 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 நாராயண.